Привет, Рандом Пиксель. Привет всем, кто пришел. Сегодня мы продолжим наше прохождение второго Metal Gear. Так, что у меня опять с голосом? Спать нужно больше. И будет с голосом все хорошо. Итого, на чем мы закончили в прошлый раз? Мы вытащили сводную сестру Атакона, Эмму Эмерих, и теперь нам нужно ее доставить. Ну вот плавать она не умеет, и жуков она тоже не любит. Но придется как-то от жуков избавляться. Так, насекомые, ну-ка брысь отсюда. Да. Давайте сваливайте. Нет, честно говоря, я ее понимаю, потому что я тоже насекомых очень не люблю. Я как-то ко всяким змеям, лягушкам, крысам и прочим отношусь совершенно спокойно, а вот насекомых не люблю. Че это за Sims 3D? Взорвать гранату и все изи же. А я не уверен, что они гранатой уйдут. Я точно знаю, что их этим самым заморозкой можно прогнать, это да. А вот подействует ли на них граната, это вопрос. Все. У Эммы проблема. Ходить она может с трудом, так как ее долбанули каким-то транквилизатором достаточно мощным. Ну, скорее всего, для того, чтобы она вела себя спокойнее, никуда не убежала. Вот. Так, сейчас мы ее отсюда выведем, чтобы она вниз не уехала. И там надо будет пойти парней сначала усыпить. Сейчас мы его заодно еще протряхнем. Он дал патронов для Никиты. Никита нам не то, что прям так сейчас сильно нужна. Привет, Ubisoft. Мы тут тараканов гоняли. С заморозкой 34. Стоп, там еще чего-то лежит. Еще сокомовские патроны. Так, все, Эмма, пошли.
что такое? Там еще кто-то приперся. Друг, тебя же там не было. Ты откуда там такой? Красивый взялся. Расскажи мне, пожалуйста. Some help here. Ой, нам бы сейчас. Так, успеем мы свалить отсюда или не успеем? Это вопрос. Так, стоп, там уже идут. Так, сиди здесь. Сейчас попробуем с дистанции их снять. Так. Who's there? Так, давай спать. Еще надо в душ, но у нас холодина. Топит сильно в ванной дубарь, не хочу в ванну. Ой-ой-ой, сейчас мы попадемся. Ну, тут вроде в Питере тоже, тут с утра минус 26 было. Так, парни, давайте спать оперативно. Ну, надоели уже. Так вот, может нам его не трог, хотя ладно. Привет, Денис Клауд. Мы тут, как видишь, гоняем в Metal Gear. Вытаскиваем Эмму Эмериха. Так, там еще один патрульный. Ну ё-моё, ну сколько ж можно, а? Все, давай спатенькие. Нагнали патрульных просто
Так. Надо, кстати, позвонить Кэмпбеллу, узнать, а куда мы, собственно говоря, должны пойти-то. Точнее, наверное, даже надо не полковнику, а можно Снейку позвонить. Ryden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean surface from Все, that то есть strut. нам нужно в Л прийти. Хорошо. Так, сейчас пойдем посмотрим, потому что там у нас... Да, там у нас висит дроид. Так, а по карте у нас чего? Так, L у нас вот это. А это чего? Это K, да? Нам нужно в L. Хорошо, пойдем в L. Так, то есть мы идем сейчас так и вот так. Единственное, что меня напрягает во всем этом деле, это в том, что она медленно ходит. Я не уверен, что у нас прямо-таки хватит действия гранаты для того, чтобы... Так, сейчас я, наверное, даже сделаю вот так. Я подведу сюда поближе. Потому что с ногами у нее плохо. Если сам по себе Рейден-то пробежать бы успел. Так. Пошли. Так, готовимся сразу вторую бросать, потому что нужен еще какой-то запас, чтобы дроиды в отключке висели. Ну, давай, взрывайся. Отлично. Ядрить тут все не очень. Так, ну надо бросать еще одну гранату. Так, это у нас Кей. Как мы в Эл-то попадем? Через низ, что ли? Так, ладно, хорошо. Постой пока здесь. Сейчас попробуем. Может, их снять можно? Хорошо. Где второй висит? Да, если их же PSG-шкой снимать, то все нормально, они... Так, где второй висит? Второй висит, вот он. Да мне, в принципе, не мешает, хотя лучше на всякий пожарный его, конечно, убрать. Сейчас у него руки начнут какого коша трястись. Че, улетел, что ли? Ну ладно, улетел, и бог с ним. Я по нему точно скучать не собираюсь. Так. Однако ж... Стоп, а там случайно надо не заморозкой или потушить все?
Ой. Как-то... Так-то лучше. Нормально? Да, нормально. Ну да, здесь, в принципе, можно было те самые гранаты не тратить, можно было... Я просто не помнил, что если их снайперкой снять, то они точно не поднимут тревогу. А то вместе с Эммой бегать от всей этой братьи под тревогой, это как бы та еще развлекуха. Ну, вроде бы как бойца успокоили, дроидов сняли, поэтому можно спокойно топать. Я бы, конечно, еще в страт Кей бы сбегал, тут, точнее, туда наверх в H бы сбегал, но... Мне, откровенно говоря, не хочется ее в одиночку оставлять. Damn it. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. В первом ГС тоже можно было турельки уничтожать. Giving up already? А, ты имеешь в виду настенные? Кстати, может быть. Я не Are you пробовал. impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Так, и самое интересное, что у нас здесь, когда мы сюда пришли, у нас все еще не найдена нода, то есть мы не видим карты. То есть, Who's there? There's some enemy sighted. Requesting backup unit. выходим сюда. Здесь переживаем тревогу. Привет, Вин. Ну и Санич здесь. И Санич, привет. Всем привет. Ой, там же бойцы носятся. Ладно, сейчас дождемся, пока все успокоятся. Кстати, у нас с 5-м уровнем допуска еще на складах где-то. Там, где вот warehouse. Вот там еще какие-то были двери. Я просто не помню, там дадут, не дадут возможность туда сбегать. Но в теории вроде как должны. Так, мужики, все, успокаивайтесь. Давайте, завязывайте со своей тревогой. Все вообще норм, все хорошо. Отлично. Да, их тут неплохо, этих парней. Может, правда, их там всего двое. Сейчас подождем. Ну, я просто не хочу прям выходить на него в лобешник. Ну.
Еще один лег спать. Так, ну поехали, посмотрим, там есть кто-нибудь еще или нет. Так, ну двое мирно похрапывают. Вроде бы больше никого не видно. Сейчас мы их сразу же перетряхнем. А то вот на М9 патронов как-то не очень хватает. Давай, дружище. Ну, ты хоть патронами там поделился, рационом. Мне ничего нету. Жадный ты. А у тебя тоже ничего нет. Совсем ничего. Ну и ладно. Прямо пойдем. Пойдем. Роуз нам уже тут же закатила. После того, как мы Эмму встречаем, если после этого уже звонили, сохранялись, Эмма нам тут же устроила, точнее не Эмма, а Роуз устроила небольшую сцену ревности по поводу того, что чё это Рейден-то сказал Эмме, что она милая и так далее. Так, надо пойти посмотреть, есть ли там кто-нибудь еще. Ну, пока не видно. Вот, конечно, очень тяжело здесь. Ай, по-моему... Все, я убежал страдать. Постарайтесь не скучать, Мсофт. Мы будем очень сильно скучать, поэтому... Но мы морально с тобой, Мсофт. Мы знаем, как тяжело бывает в холодной... Так, здесь же, по-моему, вот эту штуку нужно открыть. Вопрос только, почему он не хочет это делать. Так, Эмма, пойдем. Пойдем, посмотришь на этот самый, на люк. Пойдем. Вот. А, ну все, ее просто привести нужно было сюда. Высоты она, скорее всего, тоже боится. Нет, ну, с другой стороны, учитывая, какой здесь спуск, это, собственно говоря, неудивительно. Вопрос есть какой. Ты по поводу высоты как? Ну, не могу сказать, что сильно люблю. Воды я боюсь больше. Но нам нужно вниз по лестнице. Как далеко? Да, немножко спуститься. Чё-то мне кажется, что как-то до этого... Ну, в общем, 130 футов. Думаешь, сможешь? А ты на нет согласишься? Как у тебя ноги? Лучше. А не менее проходит. Я думаю, что смогу слезть самостоятельно. Хорошо, следуй за мной. Ух ты, закат, какой красивый. Если мы не поторопимся, это будет последний закат, который ты видишь. Дроиды. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. Ты что, говорит, следующее спросишь, сколько мне лет? Да.
This is Raiden. Do you read me? Ты меня слышишь? what's Да, up? в чем We've дело? made it to the lower part Мы of Strut L. спустились под We'll подножие have to cross the water from Л, here. но нам нужно Can Emma пересечь Yeah, воду. she's Эмма okay. ходить может? The Да, pontoon ходить она bridge может. doesn't Понтонный look too бридж, sturdy. понтонный Emma's мост gonna have to не cross it слишком alone. устойчив, и ей придется Oil идти fence. одному. Ей придется There идти are одной. ciphers and several Но тут guards. дроиды и Right. несколько You're стражей. carrying a PSG-1, aren't you? Рейден, у Yeah. тебя же винтовка It's time to есть? play sniper. Ну вот пора поиграть в Not снайпера. bad. This Неплохо. spot gives me a good view of the Я с этого targets. места You're хорошо going to вижу have to цели. cover Emma until she crosses to Strut E. В I'll общем- get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR. Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, Почему, with Arsenal's говорит? boarding in progress, security Постарайся, should be at a говорит, Эмму не minimum. пристрелить That во время doesn't того, mean как it's она going to be пойдет. easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Ну, в общем, план такой. Понтонный мост достаточно неустойчив, поэтому двух человек одновременно он не выдержит совершенно точно. Поэтому Эми придется идти одной. Собственно, наша задача заключается в двух таких этапах. Во-первых... Так, сейчас, секунду. Где наши термальные очки? Во-первых, нужно обезвредить все клейморы. Так, и где наш энтозимин, чтобы руки не тряслись? Ow. Я очень плохо целюсь с контроллера, поэтому любые вот такие снайперские развлекухи — это самая нелюбимая часть игры. Кстати, я вот что подумал, а если мы заляжем с винтовкой, она же как-нибудь, может, поустойчивее будет? Далее нам нужно снять всех охранников. Так, опять у него руки начали трястись, то есть пора жрать пентазимин. Так, и одеваем, можно, в принципе, опять же термал Google садить. Да что такое? Ох, ничего себе там ее. Так, пошел пулеметный дроид. Точнее... Чаек отстреливать не будем, они нам ничего плохого не сделали. Нам на самом деле еще Снейк должен помогать. С определенного момента. А вот еще один летит, красавец. Да ну, что ж так плохо-то все. Так.
еще один гард пошел. Все, сыграл в ящик. Вот сразу перезарядиться. Да, он так перезаряжается. Кстати, у нас же патроны кончаются. Так, нам, наверное, звонит Снейк. This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Так, кстати, надо... Там же... Так, звоним Снейку и говорим, что Снейк, разберись. Snake, I can't handle this alone. Okay, I'll take care of it. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good... Так, есть два вопроса. Во-первых, где, собственно говоря, Эмма? Ну, Снейка я вижу где. А вот где она, я понятия не имею. А, господи, тут же вот у нас что прилетело. Так, одна еще проблема. Мне кажется, что я где-то там видел... А, это не Снейк. Это враги. Я-то думал, что это Снейк там залег. Ну ладно, Снейк в принципе поможет. Ну, на самом деле очень хорошо, что здесь выдали его в помощь. Можете скучать без меня. Так, а походу это уже отчаливаю, товарищ с МСК приехал. Ну окей, удачного тебе. Если товарищ приехал, то дело святое встретить, так сказать, да поболтать, тем более праздники и все такое. Удачно тебе повидаться с товарищем. Возвращайся, если вдруг чего. Так, еще один сайфер идет. Так, ну вроде бы. Там мин не видно. А, он еще сайфер пошел. И нас опять начало. Пентазимин отъехал. Может его Снейк собьет. Ладно, сожрем еще. У нас он кончается.
Так, я где-то еще видел один дрон. Так, надо за патронами сбегать. Так, где Эмма? Эмма, ты где? А, вот она, все, отлично. Дроид. Ушел. Красавец. Так, там все-таки, как я подозреваю, это не... Ну, то есть с этой стороны клейморы были, а там эти самые... Это чайки, походу, сидели на трубах. Потому что там видно было, что что-то теплое. Вот это очень дурной момент, потому что... Да ну что за... Raiden, Emma's been stabbed. Эмму ранили. How Это bad is ублюдок. it? Насколько серьезно? but the Она в bleeding's bad. сознании, I'm bringing her но over there сильное right now. кровотечение. Raiden, get that disc over here as soon as possible. Raiden. I'm afraid her time's running out. I'll be there. В общем, нам нужно быстрее притащить туда диск, потому что у нее времени остается совсем немного. Ну, то есть, Снейк сказал, что она стекает кровью, то есть, по сути, ей там несколько минут. Ну, благо, по-моему, нас не заставят бежать через весь комплекс. Или заставят. Да, по-моему, заставят. Это, конечно, немножко грустно. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding?
Jeez. Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Ну, один плюс. Снейк нам сказал, что, дескать... There's somebody there. Ну... Не совсем он нам правду сказал. Ну, он, конечно, не специально. Понятное дело. Так, ну и нам, собственно говоря... Ой-ой-ой, там же... Там же... Is everything all right? Right. Right in! Ну ладно, в принципе, тогда с ПСГшки снимем аккуратно. На этих самых. Так, вот тут у нас что-то лежит, тут у нас лежит аппарат. Я не очень пока знаю, зачем он нам нужен, но возьмем. Первый есть. Вон второй. Ну что за... Так, и третий. Надеюсь, у него стамины хватит на руках проползти. А, тут вон в центре есть этот самый, можно залезть отдохнуть. Хотя, мне кажется, он и так пролезет, в общем-то. Но вот здесь вот надо будет залезть все-таки. Передохнуть. Теперь аккуратно и... А, или тут... По-моему, прыгать нужно, да? Да, тут надо прыгать. Ну, стараемся не промахнуться. Да, нормально проскочили. Господи. Тут же клейморы понаставили.
Ну, вроде бы, судя по катсцене, нормально успели добежать. Hello, Valentine 1528. Welcome. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. В общем, Эмма все подготовила, осталось только воткнуть диск, и все будет окей. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? В общем, Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. в общем, антивирус I don't think Emma's перехватил. made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Да и никто не знает. Hal is. Is everything alright? It's all right. Ну, понятное Everything's дело, alright. что ей не стали говорить. Она видно, что умирает. At least И I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? ну, собственно, да. Варианты, I don't если think we вирус не can. справится, то Unless Metal somebody Gear нужно inside gives us уничтожить a hand. и грохнуть Солидуса. Hal. I always. What is it? Wanted to see you again. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It Ну, hurts. в общем, Sorry. у Атакуна с девушками всегда все очень Ask you плохо. one last favor. Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. What's wrong with EE? Ну, Атакун видно, что с девушками у него все настолько плохо, что Emma? он даже тут не сообразил. Emma? 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 Answer me!
да, Макс Пейн. Такая грустная сцена. I didn't leave you. Ну, сейчас так он еще и выложит историю своей семьи. Там все тоже все I had a плохо. relationship with your mother. She seduced me. Эмма же является его сводной сестрой. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. Forgive me, Emma. В общем, у них ситуация такая, что у него отец там женился второй раз, и Эмма это его сводная сестра. Мало того, что она была в него влюблена, ну, так сказать, она виду не показывала. Но вот ее мать соблазнила его, ну, когда он там еще подростком был. И отец у него не случайно утонул, а он как бы покончил жизнь самоубийством из-за вот этого случая. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Ну, в принципе, после таких инцидентов понятно, почему Атакун девушек боится. Но ему в довесок еще в первой части не повезло. Да, это как раз сцена из первого Metal Gear, там, где умирает снайпер Вульф. В которую он втрескался тоже по уши. Ну, а мы вынуждены были ее убить. Ну, не мы, Снейк. Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. Собственно, Атакона отправляют, I'd only get in your way. чтобы он эвакуировал заложников. И он тут начал комплексовать, что, мол, дескать, вы меня отсылаете, потому что я вам мешаю. Но Снейк ему вправил мозги и сказал, что, дескать... Чтобы он не распускал сопли и таки эвакуировал гражданских. Воды есть прошлые, я пропустил с момента босса самолета. Да, я залил все воды. Они есть на Ютубе, они есть на Гудгейме. Otacon, try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. На здоровье. Ну, я и эти воды залил. То есть, когда мы пройдем, я, в общем-то, стараюсь Metal Gear весь заливать. Надо будет еще последние думовские забеги залить.
честно, ему этот попугай мозги вывернет. Я бы на его месте бы этого попугая бы... You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did, Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? What the? Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, do not fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. Ну и сейчас мы, наверное, увидим, кто. You! Ready for some shut-eye. Все это время в костюме Грея Фокса была именно Ольга. И тут стоит вспомнить, как она отлично играла свою роль и регулярно закатывала истерики по телефону Оцелоту. Ну, не истерики, а выговоры по поводу того, что это за ниндзя шатается и какого черта. И не Оцелотовский ли это засланец. Ну, благо Атакон все-таки не раскис и таки вывез заложников. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Ну, в общем-то, вообще да. Ну, я их перепройти хотел, все пробежать, все номерные части. Я не уверен, что успею еще Peace Walker зацепить. Потому что по-хорошему перед пятым неплохо бы Peace Walker пройти. Ну, потому что пятый Metal Gear — это продолжение именно истории, которая рассказывается в Peace Walker. Your mission data has been saved. Но, по крайней мере, первую мы уже пробежали, вторая — это уже ближе к концу. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. Кстати, да, по поводу He's a Рейдена, что он... non-existent operative from a non-existent organization. Что, собственно, I непонятно... suspected as much. However, I know this man. Собственно, по Рейдену нет никакой инфы. Непонятно, кто он, откуда он. То есть Оцелот не смог найти вообще ничего.
Ну, по крайней мере, он об этом говорит. Солидусу. Что, мол, он проверил там ЦРУ, ФБР, прочее. It's been a while, hasn't it? Только Ground Zero, Jack the точнее, его Ripper. конец. А, ну то есть там дальше уже пойдет... ладно, сейчас мы... Солидус его узнал. Как Джека-потрошителя. High concentration of cerebral Ну, implants. твою Have they мать, altered сейчас your начнется memory опять. too? Ну, там как раз, да, там вся эта история с пазы, прочее. Я просто дальше не особо много в него играл и не в курсе. Ну, если нет, то, в общем-то, можно будет с чистой совестью после четверки браться за пятый. В общем-то, Рейдену, походу, память-то подправили. Ну, то, что Солидус говорит, что это его сын, и он его всему научил. I never thought I'd see you again. Я никогда не думал, что увижу тебя снова. Know me? Ты меня знаешь? You don't remember. А ты что, не помнишь? Your name, your skills. Твое имя, твои Everything навыки. you know, Все, you что ты learned from знаешь, me. ты научился у меня. Фантомная боль сюжетно отношает в большей степени. А, ну так совсем отлично. 80-е, гражданская война. Ты был один из самых лучших детей-солдат, которые участвовали в конфликте. Когда тебе было едва исполнилось 10 лет, ты уже был командовал взводом. Тебя звали Белым Дьяволом, Джеком Потрошителем и так далее. Я был твоим крестным отцом, я тебя назвал. Когда война закончилась, ты исчез. Я думал, что с тобой произошло. Я должен был догадаться, что они тебя завербуют. Вот тоже интересное совпадение. Если он слуга патриотов, чем будем с ним делать? Да, используем так, как ты предполагал. А что по поводу Dead Cell? Эй, забей на них. Потом PS2 самая лучшая часть. Слушай, ну мне, честно говоря, одинаково нравятся все. Вот я как-то не могу выделить одну часть, которая мне нравится совсем больше всего. Каждая хорошая по-своему. Но мне просто весь Metal Gear очень нравится. How about the troops? The men are being refitted with arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Нет, ну Portable Ops нет. Я имею в виду номерные части все. Portable Ops я не особо даже играл, то есть я так немножко их посмотрел и все. Они есть. Ну, тут Оцелот действительно говорит, что ситуация очень похожая, вызывает у него приступ ностальгии. А также напоминает она ситуацию на Shadow Moses. Я, говорит, это у тебя заберу. Тебе что-то один черт больше не нужно. A foul wind is blowing. We shall speak again. Мы, говорит, еще с тобой поговорим. Джин куда? Чем все остальные. Не двигайся. Нас по камере наблюдают. Ты вообще что собираешься делать? Я перехожу на нанокоммуникацию. Неплохо. Ну, Mr. X? Ниндзя? Правильно, правда, это я. Я думал, ты возглавляешь русские войска. Да нет, это было прикрытие. Меня отправили, чтобы тебе помогать. Кто тебя? Полковник? Нет.
патриоты. Я обманула свои войска, предала их. Почему? Мой ребенок, его держат заложники патриоты. Все началось 2 года назад, когда я потеряла отца с крушением танкера. Мои люди не знали, куда идти и чего делать. В общем-то, мы соединились с русской мафией. В общем-то, как я после узнала, это было... Они подчинялись патриотам. Когда мой ребенок родился, я находилась в госпитале, которым управляли патриоты. На утро мой ребенок пропал, мой ребенок, его держит заложник где-то на территориях этой страны. Один раз в месяц ей присылают фотографию ребенка. Ну и, собственно, Рейден говорит, что я тебя понимаю. Two years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Ну, да. When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Ну, собственно говоря, она сотрудничает со Снейком из-за Рейдена. Потому что если Рейден угонит Арсенал, то миссия будет считаться проваленной, и ее ребенка убьют. Поэтому у нас план... Ну, сейчас тогда не договорят, я потом скажу. Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. You're pretty good. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No. Even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Actually, this you should do like this. You're pretty good. Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Ну, из диалога мы узнали, в общем-то, что, ну, во-первых, историю Джека, то, что он был одним из детей солдат, которого, в общем-то, воспитал и вырастил Солидус. Сейчас начнется веселуха. По-моему, сейчас уже начнется. Может, чуть попозже. Джек, ты в порядке? Да, конечно. Джек, это правда то, что Солидус сказал, да. Но это, в общем-то, тот... ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was, but I have nightmares every day. Pieces of the past. Ну, собственно говоря, в этом диалоге раскрывается, You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until почему, you try me. во-первых, он не рассказывал ей про свое прошлое,
Ну, во-вторых, почему он постоянно спит один? Там был диалог, что... Except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. Ну, как он рассказывает, что порядки, собственно, там были простые. Выдали оружие, сказали убивать. Либо убивай, либо самого шлепнут. Также, говорит, им постоянно крутили боевики, чтобы они... Ну и, собственно говоря, их с малолетства приучали. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my God! Подмешивали как наркоту легкую, чтобы их легче было контролировать и так далее. Ну, то есть, по сути, там с малолетства превращали в машину убийств. Дальше его нашла организация по защите прав, передали его в США. Ну, естественно, кошмары у него так и остались по поводу офигенного детства. Ну и тут он говорит, что именно поэтому рядом с ней не спит. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew. Ну и тут, собственно говоря, Рейден говорит, что он понимает, почему его отправили на эту миссию. Потому что как бы он лучшая кандидатура, у него и личные счеты с Солидусом, и вообще. But I know that now, and I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. Ну и тут Рейден серьезно загнался. Он сказал, что, мол, дескать, 2 года они здорово друг с другом пожили, и так далее. Он ее очень любит, но семью он заводить не хочет, потому что у него тут тяжелое детство, и воспоминания он стереть не может, и вообще это большой риск. Ну, достаточно спорный аргумент. Но, как минимум, Рейден ее не обманывает. То есть он действительно так вот у него все. Так, а он... Да. Рейден при всем при этом парень стыдливый, поэтому пока одежду не найдет, будет бегать только вот так, несмотря на то, что его будут обстреливать или еще чего-нибудь. Единственное, что я не помню, как... Ну ладно, сейчас найдем, как здесь пройти можно. Raiden, do you copy? Raiden. You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake.
He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, Ну, Рой нам especially in говорит, this что, temperature. дескать, забей на Снейка, иди You won't be выполняй able to миссию. attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. И тут же Colonel, он нам are you говорит, under orders что from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. Это, говорит, The point ролевая is игра у that you нас. play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Ты, говорит, свою роль I играешь. just remembered Я, говорит, something. What? That I've never met you in person. Not once. тут Рейден вспомнил, я, говорит, вас никогда даже не видел. Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are Заверши you? миссию, No говорит. more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. То он задвигает, что, мол... Ну, There's somebody there. ага. Encountered the enemy requesting backup. Вот зараза. Сейчас нам Кэмпбелл будет выносить мозги. Right. Turn the game console off right now. Он говорит нам, Рейден, выключи консоль. Миссия провалена. Говорит, выключи приставку. Да что с тобой не так? Да ты не бойся, Рейден, это просто игра. Ты, говорит, свои глаза портишь, сидя так близко к монитору. Рейден, со мной что-то получилось. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. Тут он When I просто came to, бред несет. I was home. What do you think happened to me? Ты чё, блин? Fine. Forget it. В общем... Давайте еще поговорим с Кэмпбеллом, он там забойный бред несет. Слушай, если честно, ты уже много времени в игру играешь. Тебе, говорит, больше заняться нечем. Ну, у нас единственное, что здесь у группы сейчас. Да, я что-то думал, что он спрыгнуть может, а он... No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! А он, понимает, не захотел. Ну, видишь, она его теперь Джеком зовет. Руки заняты. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Он говорит, я, говорит, больше, говорит, этого терпеть не буду, говорит. Вали-ка ты домой, я сам буду бороться. Сейчас попытаемся там все-таки. Да ну не цепляйся ты к стенкам, дружище. Ну что ты творишь? Ну, так. Ждем очередного звонка от Кэмпбелла. Уровень вероятности 13. Спаси Мэрил. Возвращение Генолы. То есть там просто такой сейчас будет. Вот такой вот трешак. Единственное, что вот тут есть аптечка. Ну что ж такое? Ну, побежали теперь.
Давайте еще послушаем Кэмпбелла. Honestly, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with... Ну, это мы уже слышали. Эх, миллиметра не добежали. Oh God, no! Jack! 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 Так, сейчас я отойду на пару минут. Я думаю, немножко передохнуть. И тут, кстати, даже карты нет. Она вот такая вот вместо карты. Так, сейчас вернусь.
Так, ну что, продолжим забеги под знатный вынос мозга, который нам устраивает некто, выдающий себя за Роя Кэмпбелла. Somebody there. Не, мужик, здесь никого нет. Вообще никого. И не было никогда. Это тебе Рой Кэмпбелл насвистел, что тут кто-то ходит. На самом деле, мужик, здесь никого. Так, надо посмотреть, кто и где. Так, если мне не изменяет память, нам, по-моему, нужно вот в ту дверь. Вот, в принципе, мы... Нет, он не хочет здесь прыгать. А, ну да, он же висеть не может, точно. Так, камера, давай отворачивайся. Лучше спрячемся, подождем, пока он уйдет, потому что я... Можно было, конечно, попытаться пробежать под тревогой, но, честно говоря, не очень хочется, потому что... Пристрелите! Убивают они очень быстро. Так, ну давайте послушаем еще прохладные от Кэмпбелла. Они тут очень годно сделаны. Честно. А, ну это мы уже слышали. Он опять говорит, что ты, говорит, слишком долго сидишь и играешь в Metal Gear, тебе больше делать нечего. Слушай, даже у меня терпение заканчивается. В общем, я сам тут совсем разберусь, а ты домой иди. Тут рацион есть. Variety level 13. Rescue Merrill. The return of Ginola.
Спасение Мэрил и возвращение Генолы. Ну, у нас вместо карты теперь вот такое вот. Там какая-то спящая японка. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... У меня, говорит, есть, говорит, срочная, говорит, вещь. Я тебе не должен был говорить, но я расскажу. Я, говорит, заметил, что из комнаты Роуз выходил какой-то парень. Они состоят в интимных отношениях. Не хочу огорчать тебя во время миссии, но походу вот... Инфильтрируйся во вражескую крепость в Аутер Хэммонд. Уничтожь последнее оружие. Ну, точнее, Metal Gear. Может, что еще расскажешь? Я не знаю, что значат эти японские имена. Наверное, какие-то знаменитые личности в Японии. А может быть, часть этих самых разработчиков. Джек, это я. Привет, Роуз. Джек, я извиниться хочу. No, it's something else. What is it? Другое. That day at Federal Hall 2 years ago. Тот день, it wasn't a 2 года назад, когда мы, это было не совпадение. У меня был приказ за тобой следить. Yes, да, by the Patriots. Патриоты это приказали. То есть ты шпион? I suppose. Ну, yes. Скорее всего, да. It's an ugly word. Это уродское слово. Are you still there? Ты все еще здесь? И спать со мной была работа. Да, я в тебя влюбилась. Да как? Ну, я не могу себя за это простить. Но я обо всем докладывала за эти 2 года. Что ты делал, говорил и так далее. Наверное, весело. Но что-то не... Но о своих чувствах я никому не рассказывала. Так вот, почему тебя привлекли к миссии. Я должен был знать. Зачем же иначе еще менять аналитиков в последнюю минуту? Извини, я знаю. Куда бы я ни шел, меня используют. Я преобразила себя, чтобы подходить к твоим вкусам. Прическа, одежда, все остальное. Окей. Говорит, проанализировал, говорит, весь мой этот самый. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. Ну, на самом деле, да. Not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Rose! What's going on? Ну, то есть, в диалоге она, во-первых, ему рассказала, что да, она была шпионом, во-вторых, там еще вот в чем правда. Ладно, сейчас дослушаем, досмотрим. Ну, а вот и Снейк, наконец, в своем снейковском виде. Where's my gear? Right over there.
That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. На опрокидывание Снейка, а как его опрокинуть? В рукопашку бить? Sorry about earlier. Прости, что раньше было, но мне нужно было к тебе как наживку использовать, чтобы пролезть в арсенал. Ты почему про Ольгу не спрашивал? Да ты не спрашивал. Чё? Да ладно, говорит. Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. 25 Can't say I've Metal Gear. faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Ну и вот эта знаменитая рейденовская катана, которую он сейчас получит. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Так, стоп, а как он? А, да, все. Сейчас. Значит, в разговоре с Роуз, ну, там выяснилось, да, что, во-первых, она шпион, но причем она утверждает, что, дескать, изначально-то, да, это было задание, и она действительно там честно все докладывала по поводу Рейдена, но она действительно в него влюбилась и прочее, прочее. Но там проблема еще в следующем, что... Дело в том, что она тщательно изучила его психологический профиль и фактически полностью изменила себя, чтобы целиком соответствовать его вкусам. То есть там стиль одежды, прическа, манера говорить и прочее, прочее, прочее. И она все это время хотела, чтобы он как-то через вот эту вот маску увидел ее настоящую. Ну и Рейден, соответственно, понятное дело, что расстроился, что такая вот подстава. Ну и, в общем-то, один из его аргументов, как он говорит, что, дескать, получается, что он любил человека, которого никогда не было. То есть это была ширма, которую сделали специально, чтобы он влюбился. И под финал, когда им оборвали связь, она таки успела сказать, что вообще-то она еще и беременна. То есть, ну, понятное дело, что от него. Ну, а со Снейком у нас все просто. Снейк пришел, выдал нам наше вооружение, выдал катану, которую нам передала Ольга. В общем-то, сейчас нам нужно каким-то образом остановить Арсенал Гир, который движется в сторону Манхэттена, еще учитывая то, что на борту Арсенал Гира находится 25 Metal Gear Rave. Это вот тот самый Metal Gear, который мы видели в танкере, который здесь присутствовал и так далее. Это вот оно самое. Ну и, в общем-то, учитывая, что вроде бы как и Рейден говорит, что, мол, мы пойдем куда-нибудь, нет? Come on, time to go.
If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake, starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. Hello, Sega Assassin. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Может, мы их катаной тогда уж порубим. Right, catch. Упс, вот это я зря сделал. Go on ahead of me. Right, take it. Да ну что ж такое? Снейка убили. Надо как-то пособраннее. Snake! Snake! Можно, конечно, выползти и перестрелять всех.
Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. Ну, вот он говорит, что I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It на isn't a самом relay деле point, it's the origin of the signal. звонил нам не And Кэмпбелл, the а encryption звонил protocol нам, it uses is собственно, exactly the same as that of Arsenal's сам AI, Арсенал Гир. the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The Colonel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The Colonel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the Colonel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. То есть разговаривали мы с аишником, причем он напрямую воздействовал на наномашины. И, в общем-то, это было что-то наподобие галлюцинации. Вот то, что вот мы вот видели, все разговоры. Рейден, они взяли Роуз. Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Ну, собственно, you're right. Снейк и говорит, что мол, то, что сейчас сказали. Да, вот это самое. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Не то ли это, как он говорит, о чем говорила Ольга. Да, то есть Рейден начинает сомневаться, что та же самая Роуз действительно существует. Он говорит, что это тоже возможно. Кстати, ладно. Я вот телефон я так и не использовал ни разу. Еще один рацион. Очередной привет от Кодзимы. То есть Арсенал Гер пытается нам вынести мозги по полной. Говорит, fish and mailed.
Ну, то есть почти mission failed. Ну да, что-то типа Dark Souls. С катаной хаоса ходишь, всех выносишь, да. Ну а вот, собственно говоря... Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. Говорит, 2 года назад ты убил моего отца. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Ну и поскольку... Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. Ну, на Рейдена ей действительно пофигу, она ищет Снейка. Это как раз та самая дочка. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! И Веснави говорит о том, чья она дочка. Да, нет, ну и там, дескать, когда командующий Маринов, потом, когда там речь толкает, он же упоминает, говорит, что вот у меня есть в том числе дочь и так далее. И вот он говорит именно про нее. Ох, сейчас будет сложный момент. Опять нужно точно стрелять. Джек, я, говорит, смотрел, как ты дерешься, как ты сражаешься. Походу, ты все еще помнишь, как убивать. Либо это одна из ступеней плана S3. Это был сюрприз, помню. Когда Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know.
There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Сейчас будет боль. Тому... Успеем. Ну, сволочи, ну хватит ракетами-то своими долбить. Успеем. Это надолго, да, слушай, это реально надолго, потому что там против них нужно где-то, по-моему, 6 минут держаться. Против этих товарищей. Ну, при этом их еще и дамажить нужно.
Успеем. Напряжен парень. Да, уж не говорим. Зачем переключать? Чтобы убрать прицел, достаточно брать актив. А, слушай, точно. Сейчас надо еще раз попробовать. А, подожди, а как убрать? А, все, понял. Ну, так ему в пасть бить. Достаточно. Да ну сколько можно?
Не судьба, но... Raiden, are you all right? Raiden? Raiden! Так, берем... Успеем. Нет, не успели. Как все плохо-то. Так, надо за рационом сбегать. Ахтунг, пошел залп. Ух, добрый день, Хоббит. У нас тут очередная порция очередная порция забойного Metal Gear. Интересно, успел выстрелить ракетой или нет? Да что ж так грустно-то все?
пропустил. Далеко уже прошли. Это уже, ну, почти самый конец. Но на самом деле воды есть все я на YouTube их залил и на Good Game есть. Но там, правда, много. Там один часов на 5, второй часов на 9. Ну, в общем-то, тут будет слишком долго, скажем, если взять и так вот вкратце рассказать весь сюжет второго Metal Gear. Ну, упс. Читеры. Там же где-то рацион должен лежать. Да? Или нет? Или не лежит? Эх, прозевал. Так, надо пойти за рационом сгонять. Здорово. Ай-яй-яй. Кто-то он тоже поздоровался. Так, там же рацион. Которых у меня нет.
Знаете, я понял, что мне напоминает этот бой. Он мне напоминает Skyrim. То есть прямо-таки хочется сказать, раньше меня тоже вела дорога приключений. Но потом мне прострелили колено. Тьфу. Raiden, are you all right? Raiden? Raiden! А Снейк вообще еще вернется в следующих частях, или эта история заканчивается на первой? Ну да, то есть который Solid Snake, то есть он в первой, потом первая глава второго МГС, да, тут мы тоже играем за Снейка, и потом мы за Снейка будем играть только в четвертой части. Пожадничал. Так, пошел залп, успею. Что это у нас здесь?
Ну, так нечестно, мужик, ты что делаешь? Наводиться-то будем, нет? Ой-ой-ой, сейчас меня грохнут. Фух. Не, ну уже, по крайней мере, подольше продержался, уже как бы плюс. О, имсофт вернулся. Имсофт, это хорошо, то я просто уже за тебя переживать начал, ты ушел черт знает когда. Мало ли что, про кухню твою мы уже наслышали, вдруг у тебя вместо холодной воды жидкий азот течет. Я уж стал прям переживать, думаю, елки-палки. Так, сейчас я на пару минут отойду, и мы продолжим бадание с металлгирами.
А, ты после ванной в зал пошел. Вот оно в чем дело. А я-то думал, у тебя водные процедуры столько времени заняли. Не, ну тогда-то в принципе понятно. Фух. Ты, говорит, не волнуйся, Рейден. Я тебе, говорит, достойного противника нашел. Спасибо, Солидус. Что б я без тебя делал? Успею, нет? Успел. Не отбежался. Накрыло все-таки. Чтоб ты, говорит, Рейден не скучал. А мне, признаться, и так-то, как бы, честно говоря, не скучно было.
курица еще здесь. Ой-ой-ой. Я думал, он уже уходит. Да ну елки-палки. Эх, подрезали. Ну, я там в один из моментов явно пожадничал, одну ракету решил лишнюю выпустить и нарвался на этот самый. Да. Вот сейчас я взял абсолютно не то, что было нужно. Успею. По дороге должен.
Так, ну у тебя там совсем совести нет уже. Сколько ж можно своими баражами-то меня долбить ракетными, ну... Приперся, да? Надо ему срочно прострелить колено, чтобы его больше не вела дорога приключений. Больно, между прочим. Кстати, а я же вот еще чего не пробовал. Интересно, на них вот эта штука работает здесь или нет? Ты чего творишь? Сдается мне, конечно, что им пофигу. А хотя не. Ты посмотри. Увлекся. Не, ну вроде бы как минимум это дело дамажит. Ну не дамажит, а что-то он их там с ними делает. Эти гранаты. Умер. Ну да, умер. Да мне тут еще имсофт долго умирать. Успею.
Ну... Господи, ребята, как же вы достали, вот. Честное слово. Просто до невозможности. Отойти. Возьми рацион. Фух. Фух, так. Этот пошел обратно, да? Я... Нет, он, наверное, не всех, конечно, уничтожает, но... Уж читер и абузер, ну... Ну, конечно, если бы была БФГ, то можно было бы... I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die,
my child dies. You understand? То есть там даже не с миссией, а там просто... That's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! You have to. Oh, God. В общем, сломался Рейден. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Собственно, арсенал Ермолов поехал. An abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Но в этом смысле Солидус реально крут. Мы там со Стингером мучились, а он с П-90 их уложил. Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Snake? Bring him in.
Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. В общем, полностью мы раздолбали аишник. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. А, ну да, тут же ж надо. Тут же ж надо в очередной поцелункой угорать. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! Собственно говоря, тут-то он, да, и They were рассказал. planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well.
As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxtie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. То есть, собственно, то, что сейчас говорит And Оцелот. this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. Это по сути... Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. По сути, все это задумывалось ради Рейдена. То есть для того, чтобы создать ситуацию, где он мог бы стать суперсолдатом, таким как Снейк. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Ну и, собственно, Except for Fortune, the да. appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of your project? И никакой магии. How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed.
I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! Да, уже почти конец. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Что за колдунство? Ну, она девайс активировала. Который ее, в общем-то, и до этого защищал. Try this instead. No! No, not now! Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be!
I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... То есть, в общем, утечку-то информации организовал организовал Liquid. I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn! Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? В общем, Снейк забит на все, что можно, пошел гонять Ликвида. Ну, там, да, но то там следует учесть, что Ликвид-то он клон, и он весь с наномашинами и прочим. А Целут это обычный человек. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me.
me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles, cloned from our father with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! И сейчас будет достаточно еще долгий разговор. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims.
Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best. And you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. No, all this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Вот так вот. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake.
It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Такие дела. Jack. На самом деле, my son. Когда... My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents.
I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they've formed. Сейчас, единственное, что я надолго отойду. На пару минут и начнем бодаться с Солидусом.
микрофон. Все, микрофон я включил. Ну, понеслась. Is that the best you could do? Is that the best you could do? What's wrong with you? Я, честно говоря, не помню, что с ним надо делать и как с ним надо... What's wrong with you? Is that the best you could do? Is that the best you could do? Let's go. Let's go. Ну, это да. Ну, это чтоб жизнь малиной не казалась. Причем как-то странно, что он... What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Good work, Jack. But this is where it gets interesting.
Так, нам тут решил кто-то позвонить. Ну, сейчас ответим. Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. We're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Ух, сгорит сейчас рейдом. What's wrong with you? Используй парирование и перекаты. Ну... Да, но просто блоки там далеко не все ловят. Например, вот эту вот атаку бесполезно парировать. Там... Ты вот о чем. Ну тогда да. Вот зараза. What's wrong with you?
What are you doing? Take this! Еще и не ту кнопку нажал, сорвался. Is that the best you can do? All right. Да ну что ж такое? Кстати, там же рацион еще один есть. Да ну. Is that the best you can do? Is that the best you can do? What the? Take this! Take this! Is that the best you Чат новых сообщений не показывал, но бывает. What's wrong with you? Is that the best you can do? Hey! Let's go! Take this! What's wrong with you? Let's go!
What's wrong with you? То вроде мерещится нет, но... Take this! Ready to give up, Jack? What? Take this! Good work, Jack. This is where it gets interesting. Let's go! Over here! Is that the best you can do? Die! Over Ну что ж ты такой не очень-то, а, Солидус? Let's go! Over here! Is that the best you can do? What's wrong with you? Ух, сейчас он опять на последнем хите уделает. Да, уделает. Oh, what? That's it? Oh, right. Сейчас началась как сцена, когда стоял в луже огня. Ну да. Надо же за рационом сходить. Let's go! Let's go! Is that the best you can do?
Да, да. Если был бы захват цели, было бы, конечно, намного проще, потому что здесь постоянно камера в разные стороны ездит, и его зацеливать это просто... Хорош. Is that the best you can do? What the? Take this! Is that the best you can do? Нафиг. Можно было не убивать, была бы другая концовка. Нет, его в любом случае нужно убить. Там просто его... Любого босса, начиная со второй части, можно убить, либо выбив все хиты, либо выбив всю стамину. То есть концовка была бы всегда одна и та же, но дали бы жетончик за него. Но я что-то жетончики не хочу коллекционировать. Вот. Мне лень немножко. Ну, не то чтобы лень, просто я говорю, я к консолям не очень привык, и мне с геймпада играть действительно как бы тяжко. Поэтому... Ну, по сюжету МГС-2 какой-то самый мрачняк, вот честное слово. Он какой-то такой безысходностью отдает, скажем. То есть в первом там более-менее как бы такой намек на хэппи-энд есть, а вот второй прямо... У Кодзимы, когда брали интервью по поводу его сюжетов на игры, в частности второго МГС, и когда спросили, говорит... У вас же действительно очень правдоподобный, реалистичный сюжет, но зачем вы туда вставляете всякие там, ну, Metal Gear и прочее. Так вот, он сказал, что отчасти он вставляет Metal Gear и прочую всякую научную фантастику из-за того, чтобы он не был слишком правдоподобный. Потому что вопросы, которые он тут поднимает, это, в общем-то... Они такие, мягко говоря, злободневные. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in?
What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Сейчас будет очень классный момент. То, что мы заполняли. Когда мы первый раз логинимся в терминал, он же спрашивает имя, год рождения и страну. Вот. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, Now go for the free? Yes, of course. That was the initial plan, and then the fourth part. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. Well, we already finished This contains a couple the of days list ago all the first Patriots. Metal Gear. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Даже Snake ему выдал не тот диск. There's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Yeah. Snake it is. But honestly, I can say that I like either part of Metal Gear more than all other. I think all of them are good. They are quite different, but any of them have some special traits. So I can say that I like all the parts of Metal Gear. Ну вот и Роуз. Snake? What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know.
Do you recommend Metal Gear Rising? Well, if you want some story for Raiden, why not? Because as a slasher, it's quite great game. Do you remember this It is part? still approved by Kojima. Of course. So This is where we first met. I remember now. Today is So the why day not? I met you. Definitely the Metal That's Gear it. Rising is worth playing, worth trying. Of course, this is not a stealth action, but still. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. I stare at the stars and the sky. Bravo to Hideo Kojima What am for his beautiful game. made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or am Ну, с одной стороны, да, то есть у Рейда это все хорошо, но в общем и в целом все, скажем так. Ну, сейчас мы возьмем третью часть, следующую. and ask every child I know? Attackers. That's quite difficult for me. I suppose it doesn't looks like English, but I can speak only Russian and English. So I can't say goodbye to yesterday, my friend. I keep holding on till the end. Out of the darkness, there is no other way than the light leading to yesterday. It's there that I'll find inner peace, not war. you do like tacos. That I let slip away. It's quite difficult for me to answer your question because I don't know what does tacos means. So that's why I cannot clearly answer it. Так, сейчас я пойду там телефон проверить. Туда чего-то кто-то ломится. Надо посмотреть, что там поприходило.
в чем дело. Не, я вот не знал. Нет, там все. Вообще, конечно, вроде бы уже ты сейчас будешь проходить третью часть, но я ее совершенно точно за один присест не пройду, но мы сейчас как минимум досмотрим титры и начнем третью, конечно. То, что времени уже не так много осталось. Сегодня 6 число. То есть по большей части там 4 дня осталось. Я хотел, то есть, ну, как минимум первые 4 части успеть пройти на этих самых, пока будут праздники. В третьем МГС платину выбивал, помнится. Ну ты крут. Ты и кератанов всех находил, Санич. Потому что там, чтобы всех кератанов найти, это нужно определенно очень сильно запариться. Платин. Одна платиновее другой. Да не, ну а чего нет-то? Тем более, просто я, например, в МГС-3 играл уже намного позже его выхода, потому что я, скажем, потом брал отдельно консоль для... Их там вроде 60. Кератанов. Ну там да, там я просто в МГС уже играл позже, а если бы, например, скажем, я в него сел играть на момент выхода, то я думаю, что там можно было бы позадрутить в него совсем основательно. Ну, я, наверное, все-таки тогда... ну да, мы в любом случае после третьего сразу же 4 имеет смысл пройти, а потом, может быть, взяться за Peace Walker, в принципе, и потом плавно перелезть на 5. Ну и надо еще периодически это дело думом разбавлять, а то у меня, когда слишком долго нету дума, мне становится грустно. Начинает чесаться шотган, и хочется помпу передернуть в каком-нибудь знатном ваде. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future
and keeping the past alive are one and the same thing. Ну, вот такие вот наставления Снейка. Ну и чем еще, конечно, тоже... Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Такие вот дела. То есть, Атакон просмотрел диск. Он нашел эти данные, список этих 12 человек, патриотов. Мало того, что оказалось, что один из этих людей является одним из важнейших спонсоров организации филантропии, которая борется с металлгирами. То есть он, по сути, спонсирует Атакона, Снейка и прочих-прочих. Ну и вдобавок оказалось, что да, все эти люди уже лет 100 назад как померли. Дали мне слона. И выделить цифровую камеру. Казалось, что тут и с Рейденом, который говорил, есть патриоты. Но вообще-то, как бы, это вполне обоснованная мысль, потому что он вообще-то, этот аишник сам об этом говорил. Он же говорил, что, дескать, они являются некой новой формой жизни, которая вот появилась среди властных структур. И вообще, что, в общем-то, сами по себе они не люди. Нет, ну он не умер от хай-тек оружия. Там же получалось, что на этом диске должны быть контакты патриотов. То есть, в общем-то, те, кто... Те, кто есть на самом деле. То есть, кто там правит и прочее, прочее. И вот на диске оказалась вот такая вот вещь. Так, сейчас я быстренько сделаю старт-стоп стрима, чтобы воду разделить, чтобы их потом не распиливать в рукопашную. Я буквально ненадолго и сразу же вернусь обратно в эфир.